Good morning children, welcome back to your English class. Last class we studied a poem written by Joseph Morris, an American poet, writer, editor and an educator. He was an English professor in a college. He taught college children. Okay, what was the idea of the poem that we studied in the last class? If we want to find solve a problem, or if we failed in one solution, we have to find another ways to solve the problem. That is what the grandfather of that mole taught his grandchild. What happened to his grandchild? Who was that grandchild? A mole, a tiny rat. While he was digging a ground, his head hit on a solid rock. In order to ignoring the pain, he began to hit the rock or destroy that rock or break the rock. Again he hit his head, and as a result his condition was so bad. At that time his grandfather came and picked him up, and he said that if you can't go over or under, you don't try to break that solid thing or hard thing or the problem. You have to go around that. You have to find another way to go or reach your goal. That is what we studied in the last class. I think all of you clear that. I think all of you read the poem. Let us start. I shall read the last class stanza again. If you can't go over or under. A baby mole got to feeling big and wanted to show how he could dig. So he plowed along in the soft warm dirt till he hit something hard, and it surely hurt. A dozen stars flew out of his snout. He sat on his haunches, began to pout, then rammed the thing again with his head. His grandpa picked him up half dead. Young man, he said, though your fate is born, you can't butt your way through solid stone. This bit of advice is good, I have found. If you can't go over or under, go round. That is the advice given by the grandfather to his grandchild. Okay? I think it is clear to you. Next stanza. Let us go through the next stanza. If you come to a place that you can't get through, or over or under, the thing to do is to find a way round the impassable wall. Not say you will go your way or not at all. You can always get into the place you are going. If you will set your sails as the wind is blowing. If the mountains are high, go round the valley. If the streets are blocked, go up some alley. If the parlor cars are filled, don't scorn a freight. If the front doors close, go in the side gate. To reach your goal, this advice is sound. If you can't go over or under, go round. Okay, children? Last time, the grandpa advised him, you have to go around if you can't go over or under. Here he says that if you come to a place that you can't get through or over or under, the thing to do is to find a way around the impassable way. He says that if we find a wall on our path that we cannot pass through, if we find a wall or an obstacle on our path that we cannot pass through, we should not be worried. We should not worry or stubborn and try to push through the impassable way. Instead, wait for the right time and place to move ahead. If we come across an impassable way, we never be stubborn or never be worried.
but we have to wait for the appropriate time, for the proper time, and for the right time and place to move ahead. If you come to a place that you can't get through, or over or under, the thing to do is to find a way around the impossible way. If you come across an impossible way, you never be stubborn, never be worried, but we have to wait for the right time to come. Okay, right way to go ahead. Not say you will go your way or not at all. That is, you never be stubborn, never be worried, never be stubborn. But we have to do that. We have to wait and right time or right place to go ahead. You can always get to the place you are going if you will set your sails as the wind is blowing. We can meet our goals if we make use of the chances that come across our way. Through these two lines, you can always get to the place you are going if you will set your sails as the wind is blowing. He says that we have to use of the chances. We have to use of the chances. We can meet our goals if we make use of the chances. He says that we can meet our goals or aims or ambitions if we use the chances. Again he says that if the mountains are high, go around the valley. If you want to climb up the mountains or the mountains are high, you have to not waste your time. You have to go around the valley. If the mountains are high, go around the valley. If the streets are blocked, go up some alley. If the streets are blocked, if we want to go somewhere, if the way is blocked, you have to find another shortcuts or another lane or another alley. If we find that a special passage or just like the main passage is blocked, we are about to enter, is already filled. We have to accept some other ways. Other alley means here it is small lane, ചെറിയ തെരുവുകൾ. If the streets are blocked, go to or use the alley, use the lane, small lanes. If the parlor cars are filled, don't scorn a freight. If the parlor cars, that is, suppose sometimes we book some vehicles. If that vehicles or if that conveyances are filled, don't scorn, no need to feel shame. You have to find another freight. Freight means a vehicle carrying only goods or things. Another cheap vehicles. If the front door is closed, go in the side gate. He again says that if the front door is closed, go through the side gate. To reach your goal, this advice is sound. The poet says that in order to reach our goals or our ambitions or in order to fulfill our aims, we have to, this advice is sound. Sound means better. This advice is better. What is advice given by the poet here? If we can't go over or under, go around. That is the advice. In order to specify, in order to assure his advice, he said, if the impassable way is, if we come across an impassable way, we don't be stubborn. We have to wait for the right time to come. Right place and move. We have to move ahead. And he says that if we want to meet our goals, we have to use our chances. We have to use our opportunities. You can always get to the place you are going if you will set your sails as the wind is blowing. If the mountains are high, go around the valley. If the mountains are high, go around the valley. If the streets are blocked,
go through the lanes or alleys. If the parlor cars or booked vehicles are filled or if it is busy or rush, you have to no need to feel blame. You have to find another cheap way or cheap vehicles. If the front door is closed, go use the another or side gate. These are the advices given by the poet to reach our goal. That is a motivational poem by the poet to us. Let us read. If we cannot go over or under something, go around, because this way we will be able to reach our goal. What did he say? If we can't go over or under, if we are using the way go around that thing, we will be able to reach our goals. Okay. He says that if we can't solve a problem with one way, we have to find another ways. Don't be worried and don't be waste our time. We have to find another way. This is a simple advice. This is a simple way. If we can't solve a problem by any means or by some means, we have to find another ways to solve the problem. Then never waste our time and never be worried over that. Clear? I shall read. If you come to a place that you can't get through or over or under, the thing to do is to find a way around the impassable wall. Not say you will go your way or not at all. You can always get into the place you are going, if you will set your sails and the wind is blowing. If the mountains are high, go round the valley. If the streets are blocked, go up some alley. If the parlor cars are filled, don't scorn a freight. If the front door is closed, go in the side gate. To reach your goal, this advice is sound. If you can't go over or under, go round. I think, children, it is clear to you. I shall explain it in Malayalam. ഇവിടെ ജോസഫ് മോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ്? ഇഫ് യു കാൻ ഗോ ഓവർ ഓർ അണ്ടർ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു വഴി, അതൊരു സാധനം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് അനദർ വേ. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വേ എറൗണ്ട് ദ തിങ്. അതിന് ചുറ്റി പോകണം. അതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ അടിയിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റണതിന് ചുറ്റ് അതിനെ മറികടന്ന് അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇത് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം നടത്തിയത്. ഒരു കുഞ്ഞലി, ബേബി മോൺ, ഒരു കുഞ്ഞലി, അവൻ വലുതായെന്ന് എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവനൊരു ദിവസം ഞാൻ വലുതാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കണം, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വലിയ ചേട്ടന്മാരും അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരൊക്കെ കുഴിക്കണ പോലെ അവൻ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആദ്യമൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതെന്തായാലും ഹാർഡായി, ഇച്ചിരൂടെ എന്തായിരുന്നു, ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഹാർഡ് റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റോക്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അവന്റെ തല, കുഞ്ഞല്ലേ, അവന്റെ തല ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു. അപ്പൊ അവന്റെ ആ മൂക്കിന്റെ ഈ എന്താണ് സ്നൗട്ടില്ലേ, ഈ മൂക്ക് ഇതും കൂടെ ഉള്ള ആവശ്യം നല്ല ശരിക്കും പാറയിലല്ലേ, നല്ല ശരിക്കും നൊന്ത്. ആ നൊന്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ഡസൻ സ്റ്റാർസ് ഫ്ലൂ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സ്നൗട്ട്. ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നക്ഷത്രം എണ്ണിപ്പോയെന്ന് പറയാറില്ലേ, വേദന കൊണ്ട് നക്ഷത്രം എണ്ണിപ്പോയെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ ഡസൻ സ്റ്റാർസ് ഫ്ലൂ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സ്നൗട്ട്. അവൻ അത്യധികം വേദനിച്ചു. ആ വേദനയിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി സാറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഹോഞ്ചസ്. ഹോഞ്ചസ് മീൻസ് ദ ബോഡി പാർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ നീ ആൻഡ് വേസ്റ്റ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ബിഗാൻ ടു പൗട്ട്. പൗട്ട് മീൻസ് വേദന വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാറില്ല, അതിനാണ് പൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിപ്പോൾ തോറ്റു പിന്മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൻ പിന്നെയും ചെന്നത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഹി റാംഡ് ദ തിങ് അഗെയിൻ വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ്. പിന്നെ അവന് കൈ കൊണ്ടൊന്നും വന്ന, പിന്നെ അവൻ തല കൊണ്ട് ആ സാധനത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഇടിയോടുകൂടി കുഞ്ഞല്ലേ, അവന് പെട്ടെന്ന് അവൻ ടയേർഡായി. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പാപ്പ് കെയിം. അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാപ്പ് മീൻസ് അവന്റെ മുത്തശ്ശൻ അവിടെ വന്നേച്ചും
നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഡെഡ്, പകുതി ചത്തി ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, ഹാഫ് ഡെഡ് ടയർഡ് ഇട്ട് കിടക്കണം. ഉടനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്ത് കുട്ടി, ദോ യുവർ പേറ്റ് ഈസ് ബോൺ, നിന്റെ തല എല്ലുകൊണ്ടാണ്, കാര്യമൊക്കെ ശരി, ബട്ട് യു കാൺ ബട്ട് യുവർ വേ ത്രൂ സോളിഡ് സ്റ്റോൺ, ബട്ട് യു കാൺ, ദോ യുവർ പേറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ബോൺ, യു കാൺ ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് സോളിഡ് റോക്ക്. ആ കടുത്ത പാറയില്ലേ, നിന്റെ തല എല്ലൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നിന്റെ തലയ്ക്ക് എല്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പാറ നിനക്കത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, തുറന്നു പോകാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഉടനെ ഇത് കൊള്ളാല, ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദിസ് ബിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഇസ് ഗുഡ്, ഐ ഹാവ് വൺ, ഇഫ് യു കാൻ, അപ്പൊ അവന് തോന്നുന്നു ഇഫ് യു കാൻ ഗോ ഓവർ ഓർ അണ്ടർ, ഗോ റൗണ്ട്. അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ അടിയിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എറൗണ്ട്, അതിന്റെ ചുറ്റിനോട് കൂടി ചേർന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കവി കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇഫ് യു കം ടു എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് യു കാൻ ഗെറ്റ് ത്രൂ ഓർ ഓവർ ഓർ അണ്ടർ, ദ തിങ് ടു ഡു ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് എ വേ റൗണ്ട് ദ ഇംപോസിബിൾ വോൾ. അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്നതാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ ആ വഴി പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വേറെ വഴി കണ്ടെത്തുക. ഇംപോസിബിൾ വോള്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ വോൾ ഓൺ അവർ പാത്ത് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് പാസ്, നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്റ്റബൺ, അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കരുതും, മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, വേറൊരു മാർഗം, ഇൻസ്റ്റഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ടു മൂവ് അഹെഡ്, വേറൊരു മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, വേറൊരു ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ we can meet our goals if we make use of our chance. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്, you can always get to the place you are going if you will set your sails as the wind is blowing. That we have to use our opportunities. Don't waste or miss our opportunities, chances. Then if we use our opportunities or chances, we can മീറ്റ് അവർ. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ എപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നാലും അത് ഉപയോഗിക്കണം, അതൊരിക്കലും മിസ്സാക്കി കളയരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ മീറ്റ് അവർ ഗോൾസ്, വി ക്യാൻ റീച്ച് അവർ എയിം. അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ മൗണ്ടൻസ് ആർ ഹൈ, ഒരു പർവ്വതം മൗണ്ടൻ കയറാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മൗണ്ടൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹൈ, പക്ഷെ അത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, പൊക്കോ. പിന്നെ എന്താണ്, ഗോ റൗണ്ട് ദ വാലി, ആ മൗണ്ടനെ ചുറ്റി അതിന്റെ താഴ്വാരത്തൂടെ പോവുക, വാലി. ഇഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആർ ബ്ലോക്ക്ഡ്, ഗോ അപ്പ് സം ആലി. പിന്നെ പോകുന്ന വഴി സാധാരണ നമുക്ക് കാണാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ ഹൈവേ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആകുമല്ലോ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെറിയ ഇടവഴി എടുക്കും അല്ലേ. ഇഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആർ ബ്ലോക്ക്ഡ്, ഗോ അപ്പ് സം ആലി. അതായത് സ്ട്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, വേറൊരു മാർഗം, വേറൊരു അലി, കൊച്ചു ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിനകത്ത്. ഇഫ് ദ പാർലർ കാർസ് ആർ ഫീൽഡ്, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കയറിപ്പോണ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും, അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പാർലർ കാർസ് മീൻസ് പാസഞ്ചർ കോച്ചിനകത്ത് നിറയെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഡോൺ സ്കോൺ എ ഫ്രൈറ്റ്, പിന്നെ എന്താണ്, മോശമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, വേറൊരു വാഹനം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫ്രൈറ്റ് മീൻസ് എ വെഹിക്കിൾ ക്യാരിങ് ഓൺലി ഗുഡ്സ് ഓർ തിങ്സ്. സാധാരണ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വലിയ ചേട്ടന്മാരും അച്ഛന്മാരൊക്കെ, അവർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലോറിക്കൊക്കെ കയറിപ്പോകും അല്ലേ. അതായത് വലിയ വെഹിക്കിൾ, നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന വെഹിക്കിൾ നിറയെ തിരക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡോൺ സ്കോൺ, ആരെയും ഒന്നും പഴിക്കണ്ട, ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, കിട്ടുന്ന വണ്ടിക്ക് കയറി പോകണം. ആൻഡ് യൂസ് എ ഫ്രൈറ്റ് മീൻസ് വെഹിക്കിൾ ക്യാരിങ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും വേറെ സാധനം എന്തെങ്കിലും കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണം, എന്തെങ്കിലും വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരണം. ഇഫ് ദ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്, അതായത് മുൻവാതിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സൈഡിലൂടെ പോകണം. അതായത് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തുക. ഇഫ് there is block on our way, we have to find another way to reach the place. In order to show that, he says that if we cannot go over or under something, if we can't solve a problem with one or two ways, we have to find another ways to solve the problem. And don't worry over that, don't waste our time around, because this way we will be able to, if we use another ways, we will be able to reach our goal. That is what about the poem the poet is giving. Okay, impassable, alley, parlor cars, scone, fried,
sound. These are the new terms in the second stanza. The rhyming words are the rhyming words of second stanza. You know rhyming words? The words which end in same sound. In order to beautify the poem, the poets are giving the rhyming words. It gives the beauty to the poem. Through, do, wall, on, going, glowing, valley, alley, freight, gate, sound, round. Okay. Which are the rhyming words? Through, do, wall, on, going, blowing, valley, alley, freight, gate, sound, round. Children, you should read the poem many times. Okay. And you have to write the words and word meanings in your notebook too. Bye.